Namaste everybody. Всем намасте. We will start with chanting the Moola Mantra. Мы начнем с того, что пропоем мула-мантру. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Om Sachidananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavate Namaha. Shri Bhagavate Namaha. Shri Bhagavate Namaha. Om. Shanti, Shanti, Shanti. So very happy to address you all. Я очень рад со всеми с вами встретиться здесь. Have not had this opportunity last week and also the before week. Последние 2 недели у меня не было этой возможности. Hope everybody are happy and having great time. Я очень надеюсь на то, что вы все очень счастливы и у вас все хорошо. That you all have enjoyed your sadhanas, your prayers. Что вы все насладились своими саданами, своими молитвами. And that you have realized or seeing things happening in the direction of what you have prayed for. И что вы увидели, что все разворачивается в том направлении, о котором вы молились в жизни. And here in the university, we have many programs continuing. И здесь, в Университете Единства, программы продолжаются. And the deepening process concluded. Закончился Speaking people. углубленный процесс для русскоговорящих людей. Hello? Yes, Hello. Kiranji? Yes. You can speak. Hello? Yes, can you hear me? Yeah, now yes. Yes. So we have almost everybody, only few, almost everybody got awakened. Почти все участники углубленного процесса пробудились. And I was sharing with them like how they should have programs where the awakened ones gather and meditate. И я делился с ними тем, что пробужденные должны проводить свои программы, где они будут собираться вместе и медитировать. And that they also should be praying for those who need help in their lives. И
И также, чтобы они молились за тех людей, которым требуется помощь в жизни. So those of you who are also who also have attended deepening and got awakened can also join such programs. И те из вас, кто уже окончил свой углубленный процесс и пробудился, вы также можете присоединяться и участвовать в этих программах. While these people address and reach the others, the group members, and give dikshas, the awakened ones. И когда пробужденные, они обращаются к другим людям, общаются с ними, передают им дикшу. They also should be having meditations and prayers as a separate program. И кроме этого, у них должна быть отдельная программа, как медитация. For their own growth. Эта программа направлена на их личный рост. And for sharing their experiences, how they are connecting the programs, or how they are seeing the life to be different. И на этой программе как раз-таки все пробужденные, они будут друг с другом делиться, как они проводят программы с людьми или какие перемены они замечают в своей жизни. So in that manner, such programs should also be happening regularly. Таким образом, и эти программы должны проходить регулярно. At least once every 2 weeks in your places. По крайней мере, один раз в неделю или один раз в 2 недели. So that is one thing. Это одна из вещей. And the phenomena about which we have been speaking in the recent times is becoming more and more intense all over India, and we are also seeing it slowly happening in Germany. И феномен, о котором мы говорили, он все больше силы набирает по всей Индии, и мы также можем видеть, как понемногу это начинается и в других странах, например, в Германии, In Sweden, в Швеции, in Korea, в Корее and few other countries. и также в некоторых других странах. So to mention a few, like in Germany, one lady was worshipping Allah Bhagwan, doing a ritual. И, к примеру, можно сказать, что в Германии одна женщина, она проводила ритуал Аме Бхагавану. And suddenly, from the picture of Amma Bhagwan, Amma disappeared. И внезапно из изображения Аме Бхагавана исчезла Амма. And Amma came out of the Srimurti physically. И Амма физически вышла из Шримурти. And was telling that lady to wash the feet. И сказала этой женщине, чтобы она омыла ноги, стопы. So, such kind of things started in Germany. Такого рода вещи уже начали происходить в Германии. And today we came to know that in one of the houses, the sacred ash is pouring out from the Srimurti. И сегодня мы узнали, что в одном из домов священный пепел начал исходить из Шримурти. These are only 2 things which I am sharing. Like that, so many have already started in Germany. И я с вами сейчас поделился всего 2 такими вещами, но множество подобных вещей начали происходить по всей Германии. And if we have to see like how it has happened for them, now they had a Skype with Sri Bhagwan where like nearly 1,000 people have participated. Если рассматривать, как с ними начало происходить такое, у них был скайп со Шри Бхагаваном, в котором участвовало около 1000 людей. All blessing givers, trainers. Все дикшидаватели, тренеры. And they gathered at one place in Germany and had a 2-day program. And at the end of the 2-day program, Shri Bhagwan gave darshan to them.
собрались в одном месте, у них была программа на 1000 человек двухдневная, и в конце этой программы у них был даршан со Шри Бхагаваном. And in that darshan, all these people prayed to Bhagwan. Bhagwan, you please come, Bhagwan, please come to our houses physically. И во время этой программы все люди, они молились, они просили, они говорили: Ама Бхагаван, пожалуйста, придите физически в наш дом. And I think few things started happening on that very day itself when they went back home, and gradually it is starting to happen one by one in many, many houses. И с кем-то это начало происходить прямо в тот же день, когда люди начали возвращаться домой. И постепенно это начало распространяться на многие дома. And now for them, Amma Bhagwan are so real in their houses. Whenever they want anything, any guidance or any help, they just talk to Amma Bhagwan, and Amma Bhagwan directly help them. И теперь Ама Бхагаван нереально присутствует в их домах. И каждый раз, когда им нужна какая-то помощь или какой-то совет, они просто просят, и Ама Бхагаван помогает им. In that manner, so many beautiful things are happening in Germany. Таким образом, множество таких замечательных вещей происходит в Германии. And mentioning about what Sri Bhagwan has been telling in the recent times, and also in the darshans that the participants of the courses are having in India. Если обращаться к тому, что говорил Шри Бхагаван в последних своих даршанах, и также учитывая те даршаны, которые проходили с участниками углубленного процесса здесь, Sri Bhagwan is telling about the things which are happening in India to start to happen in the West, in your countries, in your houses from November, December. Шри Бхагаван говорил о том, что все то, что происходит здесь, в Индии, будет происходить в западных странах прямо у вас дома с ноября-декабря этого года. Where Sri Bhagwan mentions about like how it is happening. I'm just sharing what is happening in India. И там Шри Бхагаван упоминает о том, как это происходит в Индии. So there will be 3 chambers. Там будет 3 комнаты, 3 палаты. So in the first chamber, В первой комнате so the person who is abroad, or who is who is trained, там будет человек, который подготовлен определенным образом. like for as oneness trainer, Например, тренер единства для нас, who is given the consent. которому передано знание. He will be educating the people who come. Он будет рассказывать людям, которые будут приходить, настраивать их. So the first chamber is about educating the participants of how the process is going to happen, how to converse, what all can happen, all these things. Итак, это первая палата или первая комната, это будет то пространство, где тренер будет образовывать людей, будет рассказывать о том, что будет происходить, как будет происходить, передавать будет людям знания. Then he enters the second chamber. Потом человек заходит во вторую комнату, вторую палату. This is a room. Это комната, where you have podcasts. в которой будут стоять падуки. And then the doors are closed. После этого двери будут закрыты за ним. So he will be with the podcasts. Он остается наедине с падуками. So now the podcasts do samskar shuddhi. И падуки будут проводить самскара-шутки. So many things are happening where we see the podcasts physically moving, podcasts jumping in the air. So many sounds being
made by the podcast. So the person may even fall unconscious while being with the podcast. И там будет происходить множество вещей, то есть падоки будут двигаться, они могут подниматься в воздух, они могут подпрыгивать, может даже звук исходить какой-то. Человек в этом процессе может даже потерять сознание. So after the second chamber, he will be taken to the third chamber. И после вот этой второй палаты или комнаты человека поведут в третью палату или комнату. So in the third chamber, you have Amma Bhagwan Sri Murti. В третьей комнате будут находиться Шримурти Ама Бхагавана. So as this person enters into this chamber, Когда человек будет входить в эту комнату, в эту палату, now again the doors are closed. снова-таки за ним будут закрываться двери. Now being in the third chamber, now Bhagwan will be talking. И когда человек будет находиться в третьей палате, комнате, Бхагаван будет говорить с ним. Amma will be talking. Амма будет говорить с ним. You know, for some people, Amma Bhagwan will be calling them by their names. Для каких-то людей Амма Бхагаван будет их прям по имени звать. As you enter this chamber, Bhagwan will be calling like Tatiana, Natalia, Andrei, Alexei. Когда человек будет входить в эту комнату, Амма Бхагаван будет называть его по имени, например, Татьяна, Наталья, Алексей. In that manner, Amma Bhagwan will be conversing. Таким образом, Амма Бхагаван будет разговаривать. So as you ask for transformation, Amma Bhagwan will be blessing you with transformation. Когда вы будете просить о трансформации, Амма Бхагаван будет благословлять вас трансформацией. Where you see your heart getting flowered. Вы увидите, как ваше сердце начнет расцветать. So such things are happening in India. Такие вещи уже происходят в Индии. So Sri Bhagwan mentions about this process happening in India in the darshan, and also tells like these kind of tells like this happening are going to happen in your places in the months of November, December. И Шри Бхагаван говорит о том, что это будет происходить, и это будет происходить будет начинаться в месяце ноябрь-декабрь. So in this manner, таким образом, Shri Amma Bhagwan, your divine, is going to directly, physically become part of your life. Таким образом, Шри Амма Бхагаван физически напрямую станут частью вашей жизни. And how this is to be done, who can do this, all that we will be knowing in the times to come. И как это будет происходить, кто может проводить это, мы это все узнаем в скором времени. So we can look forward for all these beautiful things going to happen for all of us. Так мы можем предвкушать эти замечательные вещи, которые со всеми нами скоро произойдут. Any questions? Yes, Kiranji, actually lots of questions. Should we start the questions from this week or from the last week itself? What does lots mean? More than 20. Oh. Okay, then this week. This week, okay. Нам очень много вопросов пришло, и также вопросы с прошлой недели. Мы начнем сейчас с вопросов, которые пришли на этой неделе. First question from Lilia Дзюба. Namaste, Kiranji. Thank you for the great work that you are doing for the liberation of the whole of humanity from suffering. I have a next question. Bhagavan is saying that our life is full of struggle, stress, and disappointments.
How can we discover joy in our life and find the balance if in the society people either looking for work or in order to survive, or they're too tired and sick of working too much and they have no energy or time to spare for themselves, to enjoy their life, to have joy. With gratitude and respect, Лиля. Вопрос от Лили Дзюбы. Добрый день, Киранджи. Спасибо вам за ту огромную работу, которую вы проводите для освобождения всего человечества от страданий. У меня следующий вопрос. Бхагаван говорит, что наша жизнь — это сплошная борьба, стресс, разочарование. Как же найти радость в жизни, баланс, если в социуме люди либо ищут работу, чтобы заработать на жизнь, либо устают от того, что много работают, и у них не остается силы, времени на себя, на устройство личной жизни и на радость. С большим уважением. The joy that we are talking about is not about ifs and buts. Та радость, о которой мы говорим, там нет «но» и «если». Like if you have time to enjoy life. Например, если у вас будет время наслаждаться жизнью. Or if you have like opportunities to enjoy life. Или если у вас будет возможность наслаждаться жизнью. Or if you are having that, if you are not having this, we are not talking about such joy. Если у вас есть то или у вас есть это, о такой радости мы не говорим. This joy is coming just by living the moment. Эта радость исходит из того, что мы живем в этом моменте. What you are doing is not at all mattering here. Здесь совершенно не важно, что вы делаете. Whatever you are doing, even if you are continuing to be involved in the same kind of things that you were involved, even if you are living your life in the same manner that you used to live. Даже если вы занимаетесь тем же, чем вы занимались, если вы продолжаете свою жизнь жить так, как вы жили. Same manner in the sense how you are explaining, like you don't have time, you are not in a mood to enjoy, you are not in a situation to enjoy. Точно так же, Just как by doing whatever you are doing, you are happy, you are enjoying. вот то, что вы описывали, вы говорите, что у вас нет времени, у вас нет настроения, вы не можете наслаждаться. Все то же самое вы будете делать, так же самое, но вы будете чувствовать радость. So the way you are looking life, То, как вы видите жизнь, the way you are experiencing life, то, как вы проживаете жизнь, is going to be different. это поменяется. As how Sri Bhagavan is telling, like your life is filled with disappointment or whatever you are mentioning, Как Шри Бхагаван stress. говорит о том, что ваша жизнь полна разочарования, о чем вы там говорите? Стресса, да? So the same situations which are giving you all that, Те же ситуации, которые все это приносят вам сейчас, are no more creating such stress, or no more creating the disappointment, больше не будут создавать этого стресса, этого разочарования вызывать. but you are able to enjoy that. Вы сможете наслаждаться этим. Such thing is possible, Такие вещи возможны. and thousands of people are already experiencing that. И тысячи людей уже ощущают это. My prayers for you that you have a taste of it, so that you will be able to believe it. Мои молитвы за то, чтобы у вас появился вкус этого, чтобы вы могли поверить этому. And then as you pursue, as you have that passion for that, you will be blessed with that. И когда вы будете двигаться к этому, когда у вас родится страсть к этому, вы будете благословены этим. Thank you. Namaste. Спасибо, намасте. Thank you, Karenji. Next question from Nina Gubareva. Altai. Namaste, Kiranji. As a Diksha giver, it is happening to me not for the first time.
it is a little problem. After I give Diksha, some people complain that they have unpleasant sensations in their head. They checked and they found out that the blood pressure is getting higher. That person who received Diksha. The person was claiming that before receiving Diksha, everything was fine with his head. Is it normal, or this kind of thing shouldn't happen? When I give Diksha, I'm just invoking Amma Bhagavan's presence, and I'm trying not to give anything from my side into that Diksha. I'm not awakened. Maybe that's why some thoughts are flowing through me when I give Diksha. Can that affect the person who is receiving Diksha? Thank you. Вопрос от Губа Ревенины. Намасте, Киранджи, уже не в первый раз как дикшедаватель сталкиваюсь с такой проблемой. Время спустя, после того, как дам дикшу, человек жалуется на неприятные ощущения в голове. Проверяли аппаратом, когда сильные неприятные ощущения были, давление было повышено у принявшего дикшу. Правда, не всегда проверяла аппаратом, а лишь когда сильно проявлялось неприятное ощущение. Человек утверждал, что до этого у него все нормально было с головой. Это нормально или такого не должно быть? Когда я передаю дикшу, то просто призываю Амма Бхагавана, сама стараюсь от себя ничего не привносить в дикшу, насколько это получается. Я не пробужденная, потому вижу иногда во время передачи дикши, мысли через меня текут. Могут ли они как-то повлиять на человека? Спасибо. I see that there should be some proper preparation before you give diksha to anybody. Я вижу так, что должна быть должная подготовка человека перед тем, как передать ему дикшу. Which could be something like you giving a proper introduction to the very diksha itself. Может быть, это будет что-то типа того, что вы должным образом расскажете о том, что такое дикша. Where they are not afraid or frightened with the surge of energy that happens with the transfer of diksha. Чтобы они не боялись, чтобы они не пугались той волне энергии, которая происходит во время передачи дикши. And conceive it in a improper way, which puts them in fear and agony, which further is leading to such complications as how you are explaining. Потому что если люди не подготовлены, то тогда это может вести их в такие эмоции, как страх или беспокойство, что приводит к дальнейшим затруднениям, о которых вы и пишете. I also would like to mention here, like this is the first time I am hearing anybody telling like this. Также я должен сказать, что я первый раз слышу о таком опыте. However, as you are saying, you are getting such kind of complaints, so to say, from many people. I don't know what many means and how many people you are giving diksha anyway. Но как вы пишете, что это от многих людей вам поступают такие жалобы. Я не знаю, что для вас значит много и сколько вы дикш передаете. There should be certainly some lack of preparation where you are supposed to prepare the people who are receiving diksha. Здесь имеет место отсутствие должной подготовки людей перед тем, как они получат дикшу. You can take the guidance from your trainer. Вы можете обратиться также за помощью к своему тренеру. Of how to introduce diksha to a person. Как человека знакомить с дикшей. You may also teach some meditation. Также вы можете, возможно, обучить их определенным медитациям. Where it brings the person to some kind of balance, where he is in a situation to receive that grace, that surge of energy. Чтобы с помощью этого привести человека в состояние баланса, равновесия, чтобы он мог оказаться в том состоянии, где он может получить эту волну энергии. So these kind of things are very much required, like a proper introduction, then a meditation, and then diksha, and then the relax
after taking Diksha, being in Shavasana. Так, такого рода вещи, они просто необходимы. Это должная презентация дикши, знакомство, медитация, потом прием дикши, также время, когда человек расслабится, он полежит в шавасане. Sometimes, depending on the situation, like if somebody is having some health problem, they may even have to pray before taking Diksha that they be helped through the Diksha, that they recover fast from their health condition. So all these things you should be following. Есть определенные ситуации, когда если у человека есть какие-то неполадки со здоровьем, ему стоит помолиться перед дикшей, попросить, чтобы в результате дикши его здоровье наладилось. То есть здесь все это нужно учитывать. And that makes things better. Это наладит вещи. Thank you. Namaste. Spasibo, namaste. Next question from the same person, Kiranji. She's asking, why is it happening to her that the more desire she has to improve her relationship with people, the more people are getting withdrawn from her. Right now I have no friends or enemies. I have no people who are right or wrong. All people are dear to my heart. They're all brothers and sisters, mothers and fathers. They're all children on my path. And if I'm trying to express my love towards them, I feel the wall between us. If I want to help, I meet the protest and aggression. I understand that all I have to do is just look at that, and the understanding will come and everything should be set right. But my mind is still interfering and is asking the question, how can I understand the statement of Bhagavan that we should set right our relationship? Should I do something in that direction to set right my relationship, or should I do it according to my understanding or according to the understanding of other people? Again, I'm stuck, and again I feel pain inside. Второй вопрос от Губаревой Нины такой: чем больше есть желание улучшить отношения с людьми, тем больше люди закрываются и отходят. Для меня нет сейчас друзей и недругов, правых и неправых. Все мои дорогие сердцу братья и сестры, матери и отцы, все дети на моем пути. Это мои дети. Если я пытаюсь выразить свою любовь к ним, то встречаю заслон. Хочу помочь, встречаю протест и агрессию. Понимаю, что это просто надо видеть, это и придет еще понимание происходящего, и все наладится. Но ум пока еще вмешивается, задает вопрос. А как же понимать тогда сказанное Бхагаваном, налаживайте взаимоотношения? Значит, что-то все-таки надо делать в налаживании отношений. И делать не по своему пониманию, а по пониманию людей. В общем, опять стопор и опять боль внутри. Setting right relationship Налаживание взаимоотношений is not about you acting externally in a way that you want the people to behave in the way you want, or you want the people to like you. Это не значит, что вовне вы должны себя вести таким образом, каким бы вы хотели, чтобы люди вели себя с вами, или вы видите, что вы должны себя так вести, или вы хотите, что если вы будете так себя вести, вы хотите, чтобы понравиться людям. Yes, Kiranji. Or to complain about their behavior to be like this or like that. That is not setting right relationship. Также это не о том, чтобы жаловаться на их поведение. Это не о налаживании взаимоотношений. Setting right relationship is not about trying to set others. Налаживание взаимоотношений это не о том, чтобы наладить другого, исправить другого. It is basically to work on yourself internally. Это о том, чтобы работать над собой внутри. Of how you are feeling towards others. Над тем, как вы чувствуете себя по отношению к другим людям.
Yes, Hello. yes, you're back. So, it, yeah, it is about working on yourself. Это о том, чтобы работать над собой. It is not working on others Это не о работе над другими. or forcing them to be like something or the other. Это не о том, чтобы заставлять другого человека измениться. I think you should follow listening. Я думаю, вам стоит следовать слушанию, To be helped in this respect. чтобы пришла помощь вот в этом аспекте. So this listening that we are telling is not just about listening to what other is telling, И слушание, о котором мы говорим, это не только слушать то, что говорит другой человек. Yes, Kiranji? but also listening to yourself, but also about listening to yourself. Это также включает слушание самого себя, Of what is happening inward. того, что происходит внутри. When you are relating with others, when you're talking with others, when you are thinking about others, what is happening? Когда вы общаетесь с другими людьми, когда вы взаимодействуете, что внутри происходит. You should continuously be in touch with that. Даже когда вы думаете о них. Вам нужно все время соприкасаться с этим. Start doing this, you will get better clarity. Начните это делать, у вас большая ясность возникнет. Thank you. Namaste. Спасибо, намасте. Thank you, Kiranji. Next question from Angelika Doronina. Dear Kiranji, namaste. Please tell us more, elaborate on whatever Bhagavan was saying in a Skype Darshan with Germany on the 29th of September, where Shri Bhagavan mentioned about centers in India where they heal all the diseases in a 20 minutes time. Will there be such center in the Golden City? Where will be possible to come to such center? And what are the possibilities to get that healing there? What will be requirements for me to come there to get such service? Вопрос от Анжелики Дорониной. Дорогой Киран, намасте. Прошу подробно прокомментировать сообщение Шри Бхагавана о существовании в Индии сотен центров, где исцеляют все без исключения болезни едва ли не за 20 минут. Будет ли такой центр в Золотом городе? Когда реально можно будет воспользоваться услугами? Каковы условия получения помощи в таких центрах? Yeah, about this I just spoke. Я говорил уже ранее об этом. So we will be looking about these things in the coming future. Мы рассмотрим это в ближайшем будущем. You are not expected to come to India for these things as it is going to happen Вам не нужно in your own приезжать places. в Индию за этим, потому что это будет происходить прямо на ваших местах. So I think you can anticipate for that and pray for that. Я думаю, что вы можете ждать этого и молиться за это. Thank you. Спасибо. Namaste. Namaste. Next question from Pavlova Rita. Namaste, Kiranji. The daily teaching is saying truth is always sourced in compassion. It is sourced at the well-being of the other. That is the nature of the truth. I have a question. Please explain that teaching. If I don't love the other person or I'm treating that person badly, I don't like what other person is doing or saying, and I tell to that person about my feelings. This truth is coming out of non-acceptance and disliking.
Or is it not truth? Please explain, thank you. Вопрос от Павловой Риты об учении дня. Правда всегда исходит из сострадания, она направлена на благополучие другого человека. Это природа правды. Вопрос. Объясни, пожалуйста, это учение. Если я не люблю другого человека или плохо отношусь к тому, что он говорит или делает, и говорю ему об этом, это правда исходит из раздражения и непринятия? Или это неправда? Благодарю. So, what is the compassion that you are talking when you are sharing some whatever truth you are feeling about the other? If such truth is going to hurt the other. О каком сострадании вы говорите, если вы говорите другому человеку о своих чувствах, которые сделают ему больно? You are just sharing your perceptions. Вы просто делитесь своим восприятием. What is the well-being that you are looking for while sharing such truth? Какого благополучия вы пытаетесь достичь, делясь такой так называемой правдой? And what is actually mentioned in the teaching about sharing the truth? И о чем говорится в учении о том, когда вы делитесь правдой? It is told like truth is sourced in the well-being of the other. Там не говорится о делении, там говорится о том, что правда исходит и направлена на благополучие. So if you are knowing that whatever you are going to talk is going to pain the other. И если вы знаете, что то, что вы скажете, принесет боль другому, so what is the compassion that is there in that? где там сострадание? I think you need to contemplate more on the teaching. Я думаю, что вам стоит больше созерцать это учение. Truth is always sourced in compassion. Правда всегда исходит из сострадания. And truth is sourced in the well-being of the other. И правда направлена на благополучие другого. That is the nature of truth. Это природа правды. Now when you are hating somebody, when you are disliking somebody, when you are not interested in somebody, Когда вы ненавидите кого-то, когда вам кто-то не нравится, когда вы не заинтересованы в ком-то. what are the sources of all this hatred, dislike, disinterest? Что является источником этой ненависти, того, что вам не нравится что-то, в чем вы не заинтересованы? Is it sourced in compassion? Это источник этого сострадания является? Is it sourced in the well-being of the other? Это исходит и направлено на благополучие другого? Not at all. Совсем нет. And we do know that what all we think of ourselves or what all we think of the other are not at all true. И мы знаем, что то, что мы думаем о себе или о другом, это неправда. They are more based on so many assumptions and so many perceptions that we have created for ourselves, on ourselves and others. Мы создали так много представлений, так много предположений сделали, как о себе, так и о других. So, Yes, Kiranji, we can continue. so these things which you are talking about, like these dislikes, this hatred, this disinterest. И Вот. вот те вещи, о которых Да. вы говорите, что там плохое отношение, когда вам неинтересно, когда вам что-то не нравится, что бы там ни было. Are actually coming from
so many assumptions, so many perceptions. Это все исходит из многих предположений, из определенных восприятий, About which you yourself are not clear. даже вам самой это не ясно. And most of them are only your own, like ideas that you have created. И большинство всего этого — это ваши собственные идеи, домыслы, которые вы сами создали. You have to contemplate more. Вам нужно больше созерцать это. Thank you. Спасибо. And same person, she has another question. She's saying, I listened to the recording of Sri Bhagavan, this Canada. It was a Skype on the 21st of September. Sri Bhagavan was telling about the long way and the short way towards process of awakening, transformation, and God realization. He said that now oneness is moving to the short way. It's a short process or a short way includes that your divine has to manifest physically for you. What is needed for your divine to manifest physically? You should not have hurts and you should be full of gratitude. And also we will send you this process which you should follow. After that, after you will do that, your divine will come from Vishimurti and will start conversing with you. The question is, what is this new process and when Bhagavan will help us to manifest it? Yeah. Russian? Yes. Намасте, Киранджи. Я слушал запись Даршана Шри Бхагаваном с Канады 21 сентября. Бхагаван говорил о длинном и коротком процессах пробуждения, трансформации, богореализации. Он сказал, сейчас единство двигается в сторону короткого пути. Короткий процесс или короткий путь — это ваше божественное должно физически манифестироваться для вас. Что нужно для вашего божественного, чтобы физически манифестироваться? У вас не должно быть обид, и вы должны быть полны благодарности. Мы также пошлем вам процесс, которому вам надо будет следовать. После того, как вы это сделаете, ваше божественное придет в Шримурти и начнет общаться с вами. Вопрос. Это особый процесс, и когда Бхагаван даст нам этот процесс, который поможет манифестировать наше божественное? So before you, like Sri Bhagavan himself told that like this process will be sent to you. Шри Бхагаван сам сказал, что этот процесс будет передан вам. But as you mentioned, Sri Bhagavan also have given you some preparation that is needed. Но также Шри Бхагаван вам рассказал о той подготовке, которая требуется. So I suggest you to get prepared. И я могу вам порекомендовать подготовиться к этому. By following that which is told by Sri Bhagavan himself. Следует тому, о чем сам Шри Бхагаван говорил. Work on your hurts. Работайте над вашими обидами. And work on your ingratitude. И работайте над вашим отсутствием благодарности. My best wishes to you and my prayers for you. Мои лучшие пожелания и молитвы за вас. Thank you. Namaste. Спасибо, намасте. Thank you, Kiranji. Do we have still more time for questions? This week over? No. There are more. Continue. Okay. Следующий вопрос от Александра Гудса. Next question from Alexander Goods. Namaste, Kiranji. One of the teachings of Bhagavan was, we are not asking you to be liberated from the self. We're just asking you to see the self. Please tell us about the self, about the games of self, about different aspects. How does this self manifest? And what should we look for? What should we see there? Вопрос от Александра Гудса такой. Одно из учений Бхагавана было: мы не просим вас освободиться от «я», мы лишь просим вас видеть «я». Расскажи об этом «я», его играх, аспектах, как оно проявляется, что следует замечать и наблюдать. So you are asking so simply such like elaborate teaching. Вы просите, чтобы так просто объяснили такое сложное учение. So here
uh, why this? Why Bhagwan is saying about this? What Bhagwan is saying about this is. И то, о чем говорит здесь Шри Бхагаван. So here we often misunderstand Мы здесь часто неверно понимаем, that the self should cease. что я должно уйти, Where there is no self. что не останется я. Hello. Yes? However, here what Bhagwan is giving the clarity is Но то, о чем здесь Бхагаван говорит, so here Bhagwan is telling us to be conscious of the self. здесь Бхагаван говорит о том, что мы должны замечать это я. So how it is expressing itself, Как оно себя выражает, how you are identifying with that, как вы идентифицируете себя с этим, and how the acts are resulting from that. и что исходит из всего этого. And how we are resisting because of all this. И как мы сопротивляемся из-за этого. Because of this identity. Из-за этого отождествления. How we are trying to control. Как мы пытаемся контролировать. How we are trying to ensure that we have that control. Как мы стараемся убедиться, что у нас есть этот контроль. On ourselves and as well as on others. Контролем над собой, а также контролем над другими. For that matter, how it is only we who is important and not the other in all our relationships. И во всех наших взаимоотношениях важны всегда мы, а не другой человек. How everywhere you want to be the center. Как повсюду вы хотите быть центром. So to be conscious of all this is what Sri Bhagwan is telling. И видеть это все, замечать это все, вот о чем говорит Шри Бхагаван. Once that happens, Когда это начнет происходить, no, nothing else is required. Like that itself, to know that itself is joy. больше ничего не требуется. Когда вы знаете, это само по себе уже и есть радость. As you see more and more of how you are the center, you are the center, like I is the center everywhere. Чем больше вы видите, что вы, то есть ваше «я» есть центр всего, «я» центр всего. Whatever you think, whatever you talk, whatever you do. Чем бы вы ни занимались, о чем бы вы ни говорили, о чем бы вы ни думали даже. All that is only circling around you. Это все вертится только о вас. So to be conscious of all this is what is being told here. И видеть это все, осознавать это все, вот о чем здесь говорится. Thank you. Namaste. Спасибо, намасте. Next question, Kiranji, from Lyudmila Gladilovich. Dear Kiranji, lately I feel apathy in life. My mind is active. Emptiness is everywhere. I have no gratitude towards the divine. Still, I have no close relationship with even one person.
The 2 months had passed after the process. During the prayer, I feel stillness inside and silence. But in life, everything is still empty and nothing changed. For many times, I was asking the divine, but I either don't hear the answers or they're not coming. I have weak connection with my divine, or probably I don't have it at all, even though I was doing sadhanas. Every time I'm attending the Saturday meetings with you, I'm also participating in oneness meditation, in collective prayer. Every week we're doing together the ritual. When people are praying for me, my state is getting better for a day or two, and then again the emptiness comes. I was doing the sadhana where I had the notebook where I was writing my gratitude towards the divine, and even then my prayers were answered. I didn't feel joy or I didn't feel gratitude. Everything happens through efforts. Maybe I'm so hopeless. Is it possible that divine comes and manifests physically for me in my life? Even then, everything is so not clear and there is no joy. Even the state I have now, it's like I didn't have the awakening with me. Right now, I'm praying for the liberation of my ancestors. I have mom and sisters, and we are all lonely. Thank you, Namaste, Людмила. Вопрос от Людмилы Гладилович. Дорогой Киранджи, в последнее время чувствую апатию в жизни, ум активный, пустота во всем. Нет чувства благодарности божественного, нет по-прежнему близких отношений ни с кем. После процесса прошло 2 месяца. Во время молитвы чувствую тишину внутри, а в жизни все так же пусто и ничего не поменялось. Много раз просила ответа божественного, но ответы не приходят, или я не слышу, или не понимаю. Слабая связь, наверное, или ее нет. Хотя дело садханы, каждый раз участвую в субботних встречах с тобой, участвую в медитациях единства и коллективной молитве. Каждую неделю делаем вместе ритуал. Когда за меня молятся, состояние улучшается на день-два, и опять пустота. Вела тетрадь благодарности божественному. Даже когда молитвы исполнялись, радости не было и благодарности тоже. Все происходит через усилия. Неужели со мной такой безнадежный вариант? Возможно ли, чтобы божественное физически проявилось в моей жизни, или все вот как-то непонятно и нерадостно, а пробуждения как будто и не было? И что надо для этого сделать? Сейчас молюсь за освобождение предков. У нас мама, сестра и я, все женщины остаются одинокими. Намасте, Людмила. So, the whole narration Весь рассказ is very confusing. он очень путанный. One side you are telling like when you are praying, you are feeling stillness and silence. С одной стороны, вы говорите, что во время молитвы чувствуете внутри тишину, And you are telling like you are seeing your prayers answered while you are writing this notebook, prayer book sadhana. и также вы видите, что ваши молитвы исполняются, когда вы записываете молитвы в дневник, выполняете эту садхану молитвенную. On the other side, you are telling like there is no change in life. А с другой стороны, вы говорите, что нет изменений в жизни. And you feel like you don't have connection with the divine. И что вы чувствуете, что у вас нет связи с Божественным. So maybe sometimes it is like that, and like where you are feeling stillness and silence, and you are seeing the answers coming. And sometimes it is like this also, like how you are telling, like you don't feel the connection, and you see that there is no change in life. Возможно, что иногда вы чувствуете внутри тишину, вы видите, что ваши молитвы исполняются, а также бывают времена, когда вы видите, что у вас нет связи в жизни, что что-то не происходит, не меняется. And as you are telling that you had the process 2 months back. И когда вы говорите, что у вас 2 месяца назад был процесс, Now, talking about your internal condition.
Говоря о вашем внутреннем состоянии, I see that the process is я вижу, что процесс продолжается. however, like how the mind is so deceiving Как ум, он так все путает, подводит, обманывает, that that man is so habituated что человек, он в привычку входит. and always is like into this kind of calculation and measurement. Ум все время занят измерениями, подсчетами. And while outwardly or inwardly is talking about that inner journey, И когда мы говорим о внутреннем путешествии, but still again is continuing to complain about the external situations. он видит, что там есть путешествие, но тем не менее он продолжает жаловаться на внешние ситуации. So this internal peace which we are talking about, as I was also mentioning earlier, И этот внутренний покой, о котором вы говорите, о котором вы раньше сказали, this internal silence это внутренняя тишина, has nothing to do with the changes externally or the developments externally. там нет ничего общего с тем, чтобы вовне что-то менялось, что-то развивалось. I think you have to also focus on the liberations that you have heard in the deepening process. Я думаю, что вам нужно также сфокусироваться на тех освобождениях, которые вам передавали во время углубленного процесса. Maybe you can help yourself by taking one liberation every day. Может быть, вы можете сделать следующее. Одно освобождение в течение дня рассматривать. If you have a notes, go through that notes. Если у вас сохранились записи, то вернитесь к этим записям. And take Diksha from the Srimurti after you contemplate on that liberation. И после того, как вы проведете созерцание над этим освобождением, получите дикшу от Шримурти. So you are given with 21 liberations. Вам было передано 21 освобождение In the process. во время процесса. So you can start from tomorrow. Вы можете начать с завтрашнего дня. Start from first one and every day you move from one to the other like. Начните с первого освобождения и затем идите по порядку. So you take one liberation. If you have a notes, you read it. Так, вы берете одно освобождение. Если у вас есть записи, вы перечитываете их. Contemplate for 21 minutes. Созерцайте в течение 21 минуты. And then take Diksha from the Srimurti. И потом получите дикшу от Шримурти. Thank you. Namaste. Спасибо, намасте. So we stop here. На этом мы сейчас остановимся. And we now will pray. Сейчас мы будем молиться.
Hello. Yes, Kiranji, back online. So you can pray now that the divine, that you are able to get the direct guidance from the divine in your life in all aspects. Молитесь, чтобы вы смогли напрямую получать руководство Божественного относительно вашей жизни во всех аспектах. That everything that you can do as you receive the consent from the divine. Чтобы вы могли сделать все, получив руководство от Божественного. If you have to decide on something, Если вам нужно решить что-то, even small things like what you are going to cook for your lunch. даже какие-то незначительные вещи, например, что приготовить на обед. And even life deciding things like in which education, in which stream of education you will have to join your child. А также поворотные моменты в жизни, когда вы решаете, какое направление в обучении выбрать для вашего ребенка. Everything, anything and everything, you are taking the consent of the divine, getting direct guidance from the divine and doing it. Нужно, чтобы во всем этом вы смогли обратиться к Божественному, получить его согласие. As you see this happening to you, Когда вы будете видеть, как это с вами происходит, ask the divine to bless you with that. поблагодарите Божественное, чтобы оно благословило вас этим. मन्नाथ है श्री जगन्नाथ है मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री भगवते नमः तस्मै श्री भगवते नमः तस्मै श्री भगवते नमः ओम शांति 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 Now place your hands on your head. Сейчас можно положить руки себе на голову. If you are not a blessing giver, you can place your hands on the feet of Amma Bhagwan. Если вы не являетесь дикшадавателем, вы можете положить свои руки на стопы Амма Бхагавана. And now we'll be receiving Diksha. Сейчас мы будем получать дикшу. For the next 5 minutes. В течение следующих 5 минут. After that, lie down in Shavasana. После этого ложитесь в шавасану. Thank you all. See you all next week. Namaste. Спасибо всем. Увидимся на следующей неделе. Намасте.